at Jhargram, motivated by Institute for Environment Conservation Advocacy, Hyderabad, Mission Life. On behalf of the organizing committee, I wholeheartedly welcome our honorable speaker, Sir Dr. Sudhir Sir, former IFS Chief Conservator of Forest Department, West Bengal. Our respected principal, Sir, Professor Dr. Deprasad Sahu, and members of organizing committee, all teaching and non-teaching staff of our college, faculty members and research scholars of different institutions, and our beloved students. We have gathered here in this webinar for celebrating the World Environment Day 2023 and for promoting healthy and sustainable environment. The welcome address will be given by due to some unavoidable circumstances, our principal sir is not present here with us due to some internet issues, and on his behalf, Dr. Mausumi Mitra, HOD of Department of Economics, Seva Bharati Mahavidyalaya, will deliver the welcome address. Please listen. Thank you, Anshu Madam. As Anshu Madam said that due to some network issues, the respected principal of Seva Bharati Mahavidyalaya, Dr. Deprasad Sahu, is unable to join today's webinar. Thus, on behalf of the college, I cordially welcome the Honorable Resource Person of today's webinar, Dr. Sudhir former IFS, Chief Conservator of Forest Department, West Bengal. Sir, we also express our sincere gratitude for accepting our invitation and taking out your time from your busy schedule for today's webinar. It is my great pleasure to welcome the entire organizing team, the teaching and non-teaching staff members of our college, faculty and research scholars from different institutes, and our student participants of the webinar. Once again, I welcome all of you and hope that you will enjoy the webinar and learn many new things from this webinar. Thank you. Thank you, Lily. Thank you, Mahavidyalaya. Now I request Dr. Pompey Ghosh, HOD of Botany Department and convener of this webinar, to deliver the introductory speech. Pompey, please unmute yourself. Unmute yourself. Okay. Sorry. Again, thank you, Anshu Madam. Good evening all. Today we are here to celebrate World Environment Day 2023. All are aware about 5th June as World Environment Day. But due to scorching heat, most of the colleges and schools of West Bengal were closed at that time. Still, scorching heat is a reason for discomfort and poor student attendance in the colleges. So, motivated by Institute for Environment Conservation and Advocacy, shortly IECA, Hyderabad, we are observing this day to conducting online seminar and taking pledges to promote environmental conservation, healthy and sustainable environment for our planet and next generation. This is a small initiative, but our college will conduct many more programs like beat plastic pollution, waste management, creating less paper or digital campuses to avoid use of papers, avoid food wastage in hostels, and promote service of small portions, bicycle rally for campaign, water
2021 United Nations Climate Change Conference, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, announced Mission Life to bring individuals' behavior at the forefront of the global climate action narrative. The Mission Life intends to nudge individuals to undertake simple acts in their daily lives that can significantly reduce climate change when embraced across the world. So, now it is the time to take pledge to be environment friendly and protect the environment through different activities. In this context, today's speech will be on ecosystem protection and ecosystem restoration and environmental protection. Our resource person has a vast knowledge on the topic. Dr. Sudhir Chandra Das sir was in Indian Forest Service for many years and today he is present among us. I pass the platform to Ansu Madam. Ma'am, please take over. Thank you, Didi. Now, I am requesting Dr. Mausami Mitra, HOD of Department of Economics and Joint Convener of this webinar, to introduce today's resource person, Dr. Sudhir Chandra Das sir. Thank you, Anshu Madam. It is my privilege to introduce the speaker of today's webinar, Dr. Sudhir Chandra Das. Dr. Das is an Indian Forest Service officer. He did his master's in agricultural chemistry and soil science from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya and did his PhD from Burdwan University in botany. He has served Forest Department of West Bengal for 33 years and 2 months in different capacities as Divisional Manager in West Bengal Forest Development Corporation Limited. He has worked 30 years in participatory forest management system. He served as Conservator of Forests in urban forestry and as Chief Conservator of Forests in Darjeeling and as CCF and Field Director in Sundarban Tiger Reserve. Dr. Das has published 18 articles in different journals of national and international repute. The Indian Forester Journal has awarded him the prestigious Indian Forester Prize for the best research paper in 2016 for his valuable contribution in the Indian Forester titled Effect of Host Plants on Growth and Survival of Santalum album in West Bengal. Dr. Das is the author of 4 books, of which 2 books are published by the Springer Nature. It is our privilege to have such an experienced and eminent resource person in today's webinar to deliver lecture on the topic Ecosystem Restoration for Environmental Protection. As you know that nowadays our environment is heavily disturbed due to various reasons. Some of the ecosystems are damaged or degraded due to rapid urbanization and industrialization and ever increasing human population. So, ecosystem restoration for environmental protection is a very pertinent topic to be discussed. We will hear various issues regarding this topic from our honorable resource person today. Now I am requesting Dr. Sudhir Chandra Das, sir, our respected resource person, to deliver his talk, and I am also requesting you, sir, to deliver your speech in mixed language as it will be easier for our students to understand. Sir, please.
Sir, unmute yourself. Sir, unmute. Sir, না unmute স্যার, yourself. শোনা যাচ্ছে না। না না স্যার, no sir. So this is now unmute. But হ্যাঁ বলুন, কি স্যার অপশান? দাঁড়া, এখন আজকে একটু প্রোগ্রাম হচ্ছে, এখন লাইন কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এখন রাখছি। হ্যাঁ sir आवाज আসছে না sir. এমনি আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু স্যারের আওয়াজ আসছে না. হ্যাঁ স্যার, ভয়েস আসছে না।
কাছাকাছি রয়েছে? তুমি তুমি সব ওয়েট করতে বলো, ওয়েট। সরি, হ্যাঁ কী সমস্যা হচ্ছে? ও দাদা, আপনার দুটো কি কাছাকাছি ডিভাইস আছে? আপনি এমনি ল্যাপটপ থেকে করছেন না মোবাইল থেকে করছেন? ও তাহলে আপনি এক কাজ করুন না, ওই মোবাইলটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে মোবাইল থেকেই করুন। প্রেজেন্টেশনটা একটু পরে করবেন, মোবাইল থেকে করুন। একটু কথাটা বলে নিন, তারপর প্রেজেন্টেশনটা করবেন। হ্যাঁ, নেট প্রবলেম হচ্ছে, একটু ওয়েট করুন সকলে। আমার থেকে করলে লাইন কেটে যাচ্ছে, বুঝলেন? বলছে আগে এটা হতো না, আমার থেকে করলে লাইন কেটে যাচ্ছে এখানে, বুঝলেন? হ্যাঁ, ওই জন্য আমি সুধীরবাবুকে এখান থেকে করি, বাবুর থেকে করি। বাবু থেকে করে দিই ফোনটা। Am I audible now? Yes, sir. Okay. Sorry for the interruption. Good evening, everybody. Today we are gathered to observe World Environment Day, which is late, but it can be celebrated for a long time. And I thank you, Seva Bharati, Mahavidyalaya, sponsor and head of the department, botany and economics, for their invitation for this webinar. Today I will be presenting on a topic that is ecosystem restoration for environmental protection. Actually, nowadays we are facing a lot of problems due to environmental hazards, and
as a result, our ecosystem is also disturbed, and we will try to restore it in its original condition, so that our living environment can be better, and we will present a good environment for our future generation. Now I am sharing this presentation. Please let me know whether it is shared. Yes, sir, we can see it. Screen is audible, visible? Yes, sir, it is visible. Yes, sir, it is visible. Okay, thank you. So I am starting my topic, ecosystem restoration for environmental protection. Last we come to what is environment. Environment can be defined as a sum total of all living and non-living elements and their effects that influence human life. Or alternatively, it can be defined that all biotic and abiotic factors that have a role in survival, evolution, and development of organisms occupy it. In the environment, we have 4 basic components. One is atmosphere, one is lithosphere. Atmosphere is containing air. Lithosphere is related to soil. Hydrosphere is related to water, and biosphere is related to living organisms. Coming to ecosystem, we can define ecosystem. Ecosystem is a geographical area where plants, animals, and other organisms, as well as weather and the landscape, work together to form a bubble of life. It is a dynamic community of plants and animals and microorganisms interacting with their physical environment as a functional unit. These communities can be damaged, degraded, or destroyed by human activity or biotic interference. How it get damaged? It may be damaged to an acute and obvious harmful impact upon an ecosystem, such as selective logging, construction of roads and buildings, poaching, or invasion of non-native species. Then it may be degraded. Degradation refers to chronic human impacts resulting in the loss of biodiversity and the disruption of an ecosystem structure, composition, and functionality. As for example, long-term dredging impact, long-term overfishing or hunting pressure, and persistent invasion
non-native है ना species. जिरा तो नेशनली हो जाएगा Ecosystem may be destroyed, सब इंडिया and destruction is the most severe level of impact when degradation or damage removes all macroscopic life and commonly ruins the physical environment. Ecosystems are destroyed by such activities as land clearing, urbanization, coastal erosion, and mining. Now, why ecosystem is so important? Ecosystem is very important as it supports human and societal needs. As for example, food and nutritional security, energy, medicines, and fresh water, which is very much needed for our survival. Economic opportunities as well as leisure activities. Suppose we want to visit some area, maybe forest area, maybe any hill station, but during our leisure time. So everything included in the ecosystem. So we will try to protect this ecosystem as far as possible. Ecosystem provides crucial services such as pollination, seed dispersal, climate regulation, water purification, nutrient cycling, and control of agricultural pests. We value ecosystem for many reasons. Some are utilitarian and some are interesting. Utilitarian values include many basic needs humans obtain from ecosystems such as food, fuel, shelter, and medicine. Intrinsic values of ecosystem refers to its inherent worth, which is independent of its value to anyone or anything else. This is more of the philosophical concept which can be thought of as the inalienable right to exist. We may value ecosystem because of how it shapes who we are, our relationship to each other, and social norms. These relational values are part of people's individual or collective sense of well-being, responsibilities for the environment, and connection with the environment. So, ecosystem is so important, we have to try to restore it. Now, what are the threats ecosystem and our environment face? Number one, over the last century, humans have come to dominate the planet, causing rapid ecosystem change and massive loss of biodiversity across the planet. Number two, major direct threats to ecosystem include habitat loss and fragmentation. Habitat loss is a major concern because our ecosystem consists of major component, that is plant, which is the base of the pyramid, and if there is any threat to the habitat, then maybe by destruction or deforestation, maybe by construction of any building or any road, then our habitat get lost. Then fragmentation, if we take an example, this Kaziranga National Park. Through the Kaziranga National Park, there is a national highway which divides almost into two equal halves. And we know Kaziranga is most famous for rhinoceros, and almost 1,200 to 1,500 rhinos are there. And every year,
and sometimes they take shelter along the roadside. So this is the major advantage for the poachers to kill the rhino during that time. Again, if we take another example of fragmentation, that is our North Bengal forest. North Bengal forest is very good habitat for lot of mega herbivores like elephant, bison, and there is a railway line, broad-gauge railway line from Siliguri to Bharati through this forest tract of North Bengal. It is in Jalpaiguri, Alipurduar districts. So this fragmentation and this disturbance due to locomotive running, lot of accidents are happening. So this type of fragmentation are very harmful for our natural ecosystem. Then unsustainable resource use. Unsustainable resource use, we should plan how we should utilize our existing resources for a sustainable in a sustainable manner. But sometimes we are going for over-utilization of the resources. That's why our resources are depleting day by day. Then industrialization. This is what we call necessary evil. Necessary evil. Industrial, one side, industrialization is required. On the other hand, from the industrialization, due to industrialization, this our environment get heavily disturbed due to pollution. Urbanization, due to increasing human population and human pressure on our ecosystem, and people's intention to live in the urban areas to get better facilities. So rapid urbanization is going on, and lot of waterboarding as well as some good forest area which are not notified as legal forest, but it is in the non-forest land having tree cover, those are damaged. Pollution is another factor, and global climate change. So these are the major direct threats to the ecosystem. The underlying threats to ecosystem are the growing human population and overconsumption of resources and many interrelated factors. So then what are these interrelated factors? Those we will discuss in the next slide. This is one thermal power station where from lot of air pollution is happening. This is another pollutant. One is plastic bottle, even plastic carry bags. In the industrial area, these metal scraps, these are dumped on the land, and our organisms, plant and microorganisms, all are disturbed due to dumping of this scrap material. Then construction material, construction and demolition waste, these are also pollutants to the environment as well as our ecosystem. Now we will discuss how the ecosystem degradation is affected by several reasons. Number one, Excuse me, sir. fragmentation, which we have already discussed.
Excuse me, sir. Sorry for interruption. Sir, please speak in Bengali also, so that it will be easy for the students to understand. No problem. Mixed language. Yes. Right. Thank you, sir. Yes. তো আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে ইকোসিস্টেম ডিগ্রেডেশন এটা কি ভাবে হতে পারে সেটা আমরা একটু ডিসকাস করে নিই। নাম্বার 1 ইজ হ্যাবিটেট লস অ্যান্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন, যেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করলাম যে আমাদের প্রিস্টিন হ্যাবিটেট ফর প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেল, দ্যাট ইজ দ্য ফরেস্ট এরিয়া, অ্যান্ড সাম woodland in the non-forest area. এবং এই ফরেস্ট এরিয়াগুলো কিভাবে ফ্র্যাগমেন্টেশনের জন্য এফেক্টেড হচ্ছে আমাদের ইকোসিস্টেম, সেটাও আমি দু একটা এক্সাম্পল সাইট করলাম। নেক্সট ইজ ওভার এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড আনসাস্টেনেবল ইউজ, এটাও আমি কিছুটা ডিসকাস করেছি যে ওভার এক্সপ্লয়টেশন আমাদের যা রিসোর্স আছে সেই রিসোর্সগুলো আমরা বেশি বেশি করে ইউজ করছি, যেটা আমরা না বুঝেই করছি অনেকটা। একদিকে হিউম্যান পপুলেশন, যেটাকে ফিড করার জন্য এই রিসোর্স আমাদের এক্সপ্লয়েট করতে হচ্ছে, পাশাপাশি এটা যদি আমরা সঠিকভাবে প্ল্যানিং না করি তার জন্য সেটা হচ্ছে যে আনসাস্টেনেবল। তো এইভাবে আমাদেরকে একটু অ্যালার্ট হতে হবে, একটু সচেতন হতে হবে, সোসাইটিকে একটু অ্যাওয়্যার করতে হবে, একটু সচেতন করতে হবে, যাতে আমাদের যে এক্সিস্টিং রিসোর্স আছে, মেবি ফরেস্ট রিসোর্স, মেবি ফুয়েল, মেবি সাম আদার রিসোর্সেস, যে এটা কোল হতে পারে, এটা পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস হতে পারে, যে কোনো জিনিস আমরা যাতে ফর এ লং টাইম এটা ইউজ করতে পারি, সেই দিকে আমাদের প্ল্যানিংটা করা উচিত। নেক্সট পয়েন্ট বললাম যে বলছি যে র্যাপিড আরবানাইজেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, এটাও আমরা কিছুটা ডিসকাস করলাম আগে যে আরবানাইজেশনের জন্য এখন লোকের একটা টেন্ডেন্সি হয়েছে যে আমরা একটু ভালো জায়গায় থাকবো, ভালো ফেসিলিটি এনজয় করবো, এর জন্য গ্রাম থেকে শহরের দিকে শহরমুখী আমাদের লোকজন হওয়ার জন্যে এই যে টাউন বা সিটি, মেট্রোপলিটন সিটি বা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া যে এক্সটেনশন হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু আমাদের ওয়াটার বডি বা বেশ কিছু ফরেস্ট ল্যান্ড যেগুলো ড্যামেজ হচ্ছে, তার ফলে আমাদের হ্যাবিটেট লস হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনও আমরা ডিসকাস করেছি। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন একদিকে আমি বলেছি এটা হচ্ছে একটা নেসেসারি ইভিল, যে একদিকে আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য আমাদের ইন্ডাস্ট্রি দরকার, আমাদের এমপ্লয়মেন্টের জন্য ইন্ডাস্ট্রি দরকার, পাশাপাশি এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে আমাদের এনভায়রনমেন্ট প্রচণ্ডভাবে ডিস্টার্ব হচ্ছে এবং প্রচুর পলিউটেড আমাদের এনভায়রনমেন্টে চলে আসছে ইন্ডাস্ট্রিগুলো থেকে, যাতে এয়ার পলিউশনও হচ্ছে, ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে। আজকে রিভার গঙ্গা, যেটা ক্লিন গঙ্গা প্রেজেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে ক্লিন গঙ্গা প্রজেক্ট চালু করেছেন ফর 5 ইয়ার্স, তো এটা অলরেডি 2-3 বছর কাজ হলো। তো আজকে এই ক্লিন গঙ্গা মিশনে দেখা যাচ্ছে যে যত আমাদের এই গঙ্গা যে উত্তরাখণ্ড থেকে একেবারে ইয়ে পর্যন্ত, বে অফ বেঙ্গল পর্যন্ত যে একটা লম্বা স্ট্রেচ ধরে যে এই নদীটা রয়েছে, এবং আমাদের যে সিভিলাইজেশন, এটা এই গঙ্গার দুপার ধরেই তার শাখা নদী এবং উপনদী নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, সেখানেই দেখা যাচ্ছে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে, এগ্রিকালচার ল্যান্ডও রয়েছে, ফরেস্টও রয়েছে, কিন্তু পাশাপাশি প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিও রয়েছে, যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট সেগুলো এসে দেখা যাচ্ছে গঙ্গায় এসে পড়ছে এবং সেই গঙ্গার জলটা পলিউটেড হচ্ছে। তো আমরা দেখলাম কিছু ছবি এর আগে যে কিভাবে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, কিভাবে ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে এবং সয়েল পলিউশন হচ্ছে। নেক্সট পয়েন্ট যেটা আসছে যে অটোমোবাইল এমিশন। আজকে রাস্তাঘাটে
বেরোলেই দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে খুব কম আছে, অত বেশি নেই, কিন্তু শহরাঞ্চলে একটা জ্যাম জট দেখা যাচ্ছে। এত বেশি অটোমোবাইল, এত বেশি ভেহিকেল রাস্তায় নেমেছে, এবং প্রত্যেকটা থেকে যদি এরকম এমিশনস হতে থাকে, যেখান থেকে এয়ার পলিউশন হচ্ছে, সয়েল পলিউশন হচ্ছে, এয়ার পলিউশন হচ্ছে, মেজর কনসার্ন আছে আমাদের বিভিন্ন রকমের গ্যাস, যেটা এক্সহস্ট পাইপের থ্রু দিয়ে বেরোচ্ছে, এমিশন হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলছি, যেটা কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, এগুলো আমাদের যে কনজেনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার সেটাকে পলিউটেড করছে, এবং আমাদের যে মেজর কনসার্ন, যেটার জন্য আমরা বেঁচে আছি, অক্সিজেন, যেটা অলমোস্ট 21% আমাদের রয়েছে, 20.6%, তো ওই অক্সিজেনের উপরে প্রেশার পড়ছে। পাশাপাশি কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, যেটা আমাদেরকে খুবই কম রাখা উচিত, এবং সেখানে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন কিছুটা বেড়ে যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ওটা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ে কন্ট্রিবিউট করছে। তো এইরকম সব আনওয়ান্টেড গ্যাস অটোমোবাইল এমিশন থেকে আসছে। নেক্সট হচ্ছে ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার অ্যান্ড পেস্টিসাইডস ইন এগ্রিকালচার। এটা কি হচ্ছে যে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আমাদেরকে যেগুলো এক ফসলি জমি ছিল সেগুলোকে 2 ফসলি বা 3 ফসলি করতে হচ্ছে, এবং সেখানে আমরা কি করছি না, গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে ইউজ করছি, কারণ রেনফল আমাদের খুবই ইরাটিক, এবং এই ইরাটিক রেনফলের জন্য আমাদের এগ্রিকালচার, ইভেন রেনি সিজনেও এগ্রিকালচার অনেকটা মার খায়, যার জন্য আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে ইউজ করে এগ্রিকালচারটাকে মনোক্রপ বা মাল্টিপল ক্রপিং করছি। তো সেক্ষেত্রে এই চাষবাস বাড়ানোর জন্য আমাদের এই হিউম্যান পপুলেশনকে ফিট করার জন্য আমাদের কি করতে হচ্ছে, হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, রিভলিউশনের এফেক্ট, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এবং পেস্টিসাইড আমরা ইউজ করতে পারি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাকশন, পার ইউনিট প্রোডাকশন অনেক, প্রোডাক্টিভিটি যেটাকে বলে, সেটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তো সেই জন্যে এটা 1960 শুরু হয়েছিল, সেটা এখনো কন্টিনিউ করছে, এবং আগে আমরা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি ইউজ করছিলাম, উচ্চ ফলনশীল ভ্যারাইটি, এখন হাই ইল্ডিং থেকেও আরো উন্নত যেটা আমরা যাচ্ছি কি হাইব্রিড ভ্যারাইটি। হাইব্রিড ভ্যারাইটির যে প্রোডাকশন বা প্রোডাক্টিভিটি পার ইউনিট এরিয়াতে যে প্রোডাকশন, সেটা হাইব্রিড ক্রপে অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে। যেটা আমি একটা ধানের ক্ষেত্রে যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যে আমরা লোকাল ভ্যারাইটি যেটা চাষ করছিলাম সেটাতে হয়তো 10 মণ প্রতি বিঘায় আমাদের হারভেস্ট করতে পারছিলাম, কিন্তু যখন আমরা হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি বা উচ্চ ফলনশীল যখন ব্যবহার করলাম, তখন দেখা গেল যে ওইটা বেড়ে 25 মণ 30 মণ হলো বিঘাতে। তার জন্য আমাদের কি ইউজ করতে হলো, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এবং পেস্টিসাইড। পোকামাকড় মারতে হলে আমাদেরকে পেস্টিসাইড ইউজ করতে হচ্ছে। তো তার জন্য কি হচ্ছে, আমাদের ওয়াটার পলিউশনও হচ্ছে, এয়ার পলিউশনও হচ্ছে, ইভেন আমাদের যে ধান খেতে মাছের একটা পপুলেশন ছিল, যেসব মাছ আমরা বলি লাটা মাছ, চ্যাং মাছ, এগুলো আগে করতো কি, যেসব পোকাগুলো পোকা সারত ডিম পাড়ে গাছের পাতার তলার দিকে, ওই তলার দিকে যখন ডিম পাড়তো, ওই এই লাটা মাছ, চ্যাং মাছ, শোল মাছ ইত্যাদি এই মাছগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ওই ডিমগুলো খেত। তাতে হতো কি আমাদের ন্যাচারাল কন্ট্রোল অনেকটা বাড়ত। কিন্তু এখন হয়েছে কি, আমরা এই বিষ প্রয়োগ করার জন্য পেস্টিসাইড, যে ফাঙ্গিসাইড প্রয়োগ করছি, ইনসেকটিসাইড প্রয়োগ করছি, হার্বিসাইড প্রয়োগ করছি, এগুলো প্রয়োগ করার জন্য, রোগ পোকা দমন করার জন্য আমরা যে এইসব ব্যবহার করছি, এগুলো ব্যবহার করার জন্য আমাদের হচ্ছে কি, যে এইসব মাছও এখন জমিতে দেখা যাচ্ছে না, এই মাছগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে যে পোকার ডিমগুলো খেয়ে নিত এই মাছগুলো, সেটাও এই ন্যাচারাল কন্ট্রোল, যেটা বায়ো কন্ট্রোল হতো, সেটাও হচ্ছে না। তো এইভাবে আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টটাকে, আমরা ইকোসিস্টেমটাকে এইভাবে আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলছি। নেক্সট যদি আসি আমরা নেক্সট পয়েন্টে, এক্সেসিভ নিউট্রিয়েন্ট লোড অ্যান্ড আদার ফর্মস
এটাও আমরা কিছুটা ডিসকাস করলাম। এক্সেসিভ নিউট্রিয়েন্ট লোড যেরকম আমি বললাম যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার যেটা আমরা ইউজ করছি, বা ইভেন আমরা যদি অর্গানিক ম্যাটার ইউজ করি, তাহলে সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে জমিতে যে চাষ করার পরে আশেপাশে যে জলাশয়গুলো আছে সেগুলোতে অনেক অর্গানিক ম্যাটার ওয়াশ আউট হয়ে চলে আসছে, এবং সেখানে যে অর্গানিজমগুলো আছে তাদের বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বিওটি অনেক বেড়ে যাচ্ছে, ইউট্রোফিকেশন হচ্ছে, এইসব প্রবলেমগুলো দেখা যাচ্ছে। তো এক্সেসিভ নিউট্রিয়েন্ট লোড হচ্ছে, এবং আদার ফর্ম অফ পলিউশন যেটা বললাম যে ওয়াটার পলিউশন, সয়েল পলিউশন ইত্যাদি ঘটনাগুলো ঘটছে। নেক্সট আমরা আসছি যে ফিলিং আপ ওয়াটার বডিজ ফর হিউম্যান হ্যাবিটেশন এন্ড ফুড কনজাম্পশন। এটাও আমি বললাম যে এই যে আরবানাইজেশনের একটা এফেক্ট, যে ইভেন গ্রামাঞ্চলেও দেখা যাচ্ছে যে যখন একটা ফ্যামিলি ভেঙে দুটো ফ্যামিলি হলো, কি একটা ফ্যামিলি ভেঙে তিনটা ফ্যামিলি হলো, এইভাবে আস্তে আস্তে যতই লোক সংখ্যা বাড়ছে ততই নাম্বার অফ ফ্যামিলি বাড়ছে। তো গ্রাম এবং শহর দু জায়গায় এই হিউম্যান হ্যাবিটেশনের জন্য কনস্ট্রাকশন বাড়ছে। আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো করার জন্য রোড কনস্ট্রাকশন বেশি করে করতে হচ্ছে। তো এইগুলো সবগুলোই কিন্তু ইকোসিস্টেমটাকে ডিস্টার্ব করছে। নেক্সট যদি আমরা আসি যে প্র্যাকটিস অফ মনোকালচার। স্যার একটু ডিস্টার্ব করছি কিছু, এটা একটু ন্যাশনাল লেভেলে হয়ে যাচ্ছে সেমিনার ওয়েবিনারটা, সেখানে কিছু নন বেঙ্গলি আছে, তারা বারবার বলছে যে বুঝতে পারছে না, মানে একটু ইংলিশটাও চাইছে আর কি স্যার। আচ্ছা, নেক্সট প্র্যাকটিস অফ মনোকালচার ওভার মিক্সড কালচার ইন এগ্রিকালচার as well as forestry. So this monoculture আমরা একটা স্লাইড দেখাই, we go for slide. Yes, you see in the left hand side it is monoculture, in the right hand side it is mixed culture. In the monoculture we are not getting any ground vegetation almost, but in mixed culture we are getting ground vegetation as well as our desired crop. So this is the disadvantage of monoculture, but to increase the forest cover in our country, even in our state, we are going for plantation. Plantation means monoculture. Like in most of the cases it's monoculture. It was monoculture, maybe eucalyptus, maybe akashmani, it is acacia auriculiformis. So we have to change this trend of monoculture to, as far as possible, to mixed culture. Then development versus destruction. This is I have intentionally used. In the name of development, we are doing this. We are going for industrialization. We are going for improved agriculture. We are going for road construction. But in the name of development, what we are doing, sometimes we are planning without much thinking what is its effects on our environment or our ecosystem. As for example, if we take River Valley project, we have had this Narmada Dam movement, Narmada Dam construction project, Dairy Dam construction project, all are River Valley project, and due to this River Valley project, construction of dam, it hampered the upstream side by flooding or stagnation of water. In hilly areas, when we are going for to increase the road connectivity, we are disturbing the rocks by blasting. So we are incurring some damage or destruction to the natural habitat. That's why I have told this industrialization and development both are required, but these things have some
Parthenium, Eupatorium. These are alien species, and those compete for the ecosystem, for the space, food, nutrient, water, for everything, and ultimately they are replacing the indigenous species. And we have seen along the roadside or in railway line side this increased population of Lantana, Parthenium, Eupatorium. These are all invasive species. And then global warming, this has great impact on our environment. What we are observing today, this scorching heat, almost in Bengali it is Ashar Mas. এই আষাঢ় মাস, আষাঢ় শ্রাবণ আমরা বলি বর্ষাকাল, কিন্তু এই রেনি সিজন, though rainy season has started in pen and paper, but physically we are not getting any rain. Rather, we are getting lot of scorching heat and zero rainfall. This I have discussed. Now, we have discussed this factors affecting or aggravating our ecosystem destruction. Now we will discuss how to restore this ecosystem. If we want to restore our ecosystem for our survivability and for our future generation, we should eliminate, as far as possible, we should eliminate the biotic interferences which damage, degrade or disrupt our ecosystem. What are those? I have discussed in the previous slide. So our attempt should be how to reduce these negative impacts on the ecosystem side by side, to keep our environment in a better position and our lifestyle in a better environment. Next we will come to for ecosystem restoration, we have to go for massive afforestation in forest area as well as non-forest area. If we think about our West Bengal, in West Bengal, our forest area, notified legal forest area is 13.5%. But today, from the satellite imagery, as per the Forest Survey of India's report, West Bengal forest is almost 18%. So, it is clearly depicted that we are increased our forest area beyond the notified legal forest, which is only 13.5% in West Bengal. But in Indian context, our notified forest area is 21%. Notified forest area in India is 21% of the total geographical area. But as per satellite imagery, our forest area is, our green vegetation in India is 19.8%. So, it is clear that we are not we have not utilized the entire forest area of our country for green vegetation. There is some reason. Some of the forest area is diverted for the developmental purpose, as per example, for mining purpose, for road construction, electricity line, highways. So for this purpose, some of the forest areas are diverted and the notified forest area, which is 21%
area is diverted for industrial purpose, road construction, housing estate, then power plant, river valley project. So for this purpose, a lot of land diversion took place. That's why our target to achieve this 21% forest area green in our country, it is not possible. So we have to think about outside the notified forest area, how we can increase this greenery even in non-forest area. That we have to plan, and we have to go for that. Otherwise, we cannot reach our target, which is 1/3 of the geographical area should be green cover, under green cover. That is almost 33%, but we are around 20%. So we have to increase this green cover. Otherwise, our ecosystem, our environment, we cannot keep healthy our environment if we don't increase our forest area, greenery in our country. Next is this restoration can be possible through in situ conservation. In situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation and ex situ conservation. Through this process, we can restore our ecosystem. Through in situ conservation, the declaration of protected forest, reserve forest, that is preservation of habitat for the plants and animals. Creation of protected area. Protected area means national parks, wildlife sanctuary, tiger reserve, elephant reserve, biosphere reserve, etc. These constitute, this protected area in India constitute about 5.6% out of our 21% forest or 20% forest. Only 5.6% is our protected area, where we are protecting the habitat in very good condition, in natural condition, as well as the species what are there. Maybe it is plant, maybe it is animal. And next is preservation of wetland or Ramsar sites. Ramsar sites, you know, and wetland is a very good component in our ecosystem. We have two Ramsar sites in West Bengal. One is Sundarban wetland and another is East Calcutta wetland. This East Calcutta wetland, it is, if we go to on Basanti highway, we can see left side and both sides, left and right side, lot of water bodies are there. That is included in the East Calcutta wetland. So wetland is very important because aquatic flora and fauna, those are very important for our ecosystem, and we have to, we should try to preserve those wetlands as far as possible. Now, these methods are the in situ conservation, and through in situ conservation we have achieved a lot. Next, there is some ex situ conservation, where in situ conservation fails. In that case, we have to go for ex situ conservation. And in ex situ conservation, we have adopted some methods and for the recovery of some species which are no longer found in our natural ecosystem, natural habitat. One is snow leopard and red panda. The snow leopard and red panda, these are there are some locations, high altitude locations in Himachal Pradesh, in Uttarakhand and in West Bengal. We are going for this
the captive breeding of this species, snow leopard and musk deer. You know musk deer? Musk deer is one species of deer whose naval cord contains one secretion and later on which is solidified, that is called musk, or it is called it has the very good smell, and that's why musk deers are poached. And in nature, almost musk deer is nil, extinguished. But we are trying to bring back those species through captive breeding in some area. It is in Uttarakhand, it is and in Himachal Pradesh, which is suitable for captive breeding. That's why musk deer is in situ conservation is taken up into situ. Now, preservation of germplasm of some local rice varieties, which I discussed slide earlier, that our local varieties are having low productivity per unit area. Production was low. Maybe as for example rice, it is 10 mons per bigha, but now due to introduction of high yielding variety or hybrid variety, its production has increased to 30 mons per bigha, and increased our productivity and food grain production. Similarly, in case of wheat, same case is done. These local varieties are now we have preserved because local varieties have disease resistance power and some insect resistance power. That's why we are utilizing those genes for breeding of high yielding variety. Those genes, and we are preserving those germplasms in our farms and breeding center. So this way, we are trying to bring back some of the extinguished species in our natural habitat, and through captive breeding or ex situ conservation and subsequent release to its natural habitat. This is one picture. You see one mangrove area in our Park Bay. This is connecting Rameswaram of Tamil Nadu to Jaffna of Sri Lanka. That is Buck Street. So in Buck Bay, mangrove conservation, mangrove restoration work was taken up, and now these mangroves are almost in 4 years, from 2008 to 2011, mangroves are restored naturally due to protection. This is one woodland ecosystem in Mahavidyalaya Wildlife Sanctuary. You see very good woodland forest area, and one mega herbivore is there. We can see elephant crossing the road. This is one grassland in Jallapada National Park. I have one video I want to show you. You see this Indian Govt, or which we call bison. Lot of bisons are there, and if we don't preserve this grassland ecosystem, then this species, this bison, will be wiped out from our ecosystem. So we have to preserve this ecosystem for this species, which I told you earlier. This protected area network in our India, it is about
5.6% of our geographical area. One example is national park, one example is wildlife sanctuary, one example is tiger reserve. So these are the protected areas where we can protect some both the woodland or grassland and the species, related species which have which are existing in those ecosystems. This is one tidal area. This is Sundarban area where mangrove restoration work was going on, and you see this is common name is Flora, which is Aegialitis rotandifolia, and another species is Boran, which is Seriops decandra. You see lot of natural regeneration was coming up, and this tidal area is protected from the soil erosion through this eco restoration, through this mangrove restoration. See another species of Sundarban, that is Rhizophora. The left side is Rhizophora. You see the extensive root network, which is protecting the soil from erosion, because in tidal area, in Sundarban area, daily 2 times, high tide and low tide occurs, and during high tide almost 12 to 13 feet water rises, and during low tide this entire water goes down. So every day 2 times 12 feet of water is rising, and water and 12 feet again going down. So for this inundation, lot of soil erosion will be there, and it is occurring there. It is occurring there. One side is eroded, and another side it is aggregated and deposited. So new islands are coming up. And in the right side, you see this phoenix, this hetal, we call this hetal tree, Phoenix medulosa. Phoenix medulosa this is so extensively grow in natural condition, which also protect our tiger land as well as our soil from erosion. I told you captive breeding. This is snow leopard. Snow leopard. This is in Darjeeling district in Topkedara area. It is under Central Wildlife Sanctuary. This snow leopard breeding center is there, and we are successfully breeding and increasing the number of snow leopard in Topkedara. We have started with 4 number of snow leopard, and now its population is around 60 in Topkedara, and we have planned to release this species, because we don't have so much of space to preserve this species in the captive area. That's why we will release some species. While we have that plan, we will reintroduce snow leopard in the high hills, high altitude. This is another species, high altitude species, red panda. Those who have visited Darjeeling Zoo, Himalayan Darjeeling Panda. Zoo, you will find this cute animal, red panda, and we are also trying to increase its population in our Singolela National Park as well as in Nevada Valley National Park, which is in Kalimpong district, and Singolela in Darjeeling district. And in Topkedara area, under Central Wildlife Sanctuary, we are going for this captive breeding of this red panda, and
year we have started releasing it in the natural habitat open natural habitat. in Singolilana Suma. You see, another captive breeding species is the vulture. It is very unfortunate to us that vulture was there in our natural ecosystem, in our environment, maybe 20 to 25 years back. Now we cannot see vulture in our area because one vaccine which is used to given to the cattle that contains diclofenac, and when this cattle die, those are living in the open area and vultures eat those meat, and almost all the vultures died due to this diclofenac toxicity. Now, in West Bengal, under Baksa Tiger Reserve in Alipurduar district, we have introduced this captive breeding of vulture, and from last year we have started releasing this vulture in the nature, and for that a lot of awareness program has been taken in the surrounding area to aware the people, and is improved by the Animal Resource Development Department, Retd department, that they have banned this chemical from 2004. From 2004, this use of diclofenac as vaccine to the cattle was banned, and now we can slowly recover this species in our natural habitat. Now coming to the legal support in favor of our ecosystem restoration, we will take lot of initiative for the restoration, but that should be sustained. And for its sustainability, we have to take some legal support in the form of act. One is Indian Forest Act 1927 is
জিনিসটা লেখার কথা আছে স্নো লেপার্ড, রেড পান্ডা আর আছে occupation. না আমাদের is, আমাদের তিনটে কথা হচ্ছে position. রেড পান্ডা, They have স্নো to take লেপার্ড আর এই যে permission from the Mulcher. forest department for felling of those trees, and permission is given. They have to, when they will submit for plantation plan for every tree, for felling of one tree, they have to plant 2 trees in this land. That's why this regulation, this act. Then coastal road regulation 2019. In coastal area, lot of construction was going on, lot of hoteliers was coming up for tourism activity. To regulate those activities, this coastal road regulation 2019 has come. Another is legal support is National Green Tribunal. We all know this NGT. NGT is National Green Tribunal. If there is anything going against the environment, we can appeal to National Green Tribunal to get proper judgment. So these are the legal supports, and some good news are also there. What government is doing, or what public is doing, all are not harmful. Some good news is also there. So those are the good news is that it is within our power to change our actions to help ensure the survival of species and the health and integrity of ecological systems. Number 2, by understanding threats to the biodiversity or ecosystem, we can be best prepared to manage conservation challenges. We can prepare management plan, we can prepare working plan of the area for sustainable use of the resources. Next is conservation efforts of the last decade have made a significant difference in the state of biodiversity, which I have discussed earlier. That we have taken some captive breeding, the species which have extinct from our natural habitat, those can be bring back again. Next is about wildlife protected area. Protected area means national park, sanctuary, tiger reserve. Now 50 tiger reserves are there in our country. So these are the attempts which provides habitat for wildlife and help keep deforestation in check. So these are the attempts. These are some good news, which I told you that 5.6% of our national geographical area is under protected area. Next is when protecting habitat is not enough, other type of conservation such as restoration, reintroduction, and the control of invasive species have had the positive impact. Finally, the lifestyle choice of individuals and the community has a large effect on their environment. Now, I have proposed some duties and responsibility what can be done by us in our locality. Number 1, schools and colleges are there. They can form eco club for betterment of our ecosystem. Then awareness generation among students. Nowadays in the our study material also includes this ecosystem restoration in our classes, class syllabus. Then organizing awareness camp in the nearby villages, and organizing nature camps for practical experience and learning in the forest area, if possible. Then organizing study tour to the successful eco-restoration area, celebration of Bonobons for tree planting. Another is appeal to the local government to adopt eco-friendly activities and taking up tree plantation in their areas. So these things we can try and attend for the betterment of our ecosystem and the environment. We might not be able
in World Environment Day on 5th June, but due to this scorching sun, massive area cannot be taken up, so we have confined to the limited area due to drought. Now with this slogan, with this slide, I am going to conclude my presentation. বিশ্ব পরিবেশ দিবস 5th জুন 5ই জুন, সবুজ বাঁচাও বিশ্ব বাঁচাও, সবুজ বাঁচাও বিশ্ব বাঁচাও, this is the slogan. So save the green and save the world. So this is the slogan for World Environment Day. So we should try to involve our schools and colleges as far as possible to aware our society, to aware our local government for some work in favor of the ecosystem and environment. So with this few things, I want to conclude my topic, and in the last, I want to give thanks to the principal, teaching faculty and non-teaching staff of Seva Bharati Mahavidyalaya, Kapgari, Jhargram, for giving me this scope of presentation, and I am grateful to Professor Dr. Devbrata Das of Langur Government College for his special initiative for this webinar. Thank you all. Thank you so much, sir, for your such a nice, very much informative, fruitful and remarkable lecture. Now this platform is open for everyone. If anyone has any doubt or any query, please feel free to ask any question to sir. Yes. If anyone has any questions, please ask. Good evening, sir. Please. স্যার আমি শুভ্র দাস পট্টনায়ক, সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের বিপিএড এর স্টুডেন্ট স্যার। স্যার আমরা আজকে বহু বছর ধরে এনভায়রনমেন্টাল ব্যাপারে আমরা সেমিনার করছি, জেনে আসছি, বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে আমরা জানছি। স্যার আমার একটাই কোশ্চেন, যেখানে স্যার বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা স্কুল বা কলেজ বলুন, যেখানে অন্যান্য প্রোগ্রামে প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচা হয়, সেখানে স্যার পরিবেশের সম্পর্কে বা গাছ লাগানো কি বিশ্ব উষ্ণায়ন কেন বাড়ছে, বা আজকে গরম এত পড়ছে কেন, বা কি কারণে আমাদের গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে যে যে জিনিসগুলো আমরা জেনে এসেছি এতদিন পর্যন্ত, তো সেগুলো স্যার কেন কোনো কলেজ বা কোনো স্কুল এখনো সেইভাবে স্টেপ নিচ্ছে না স্যার? এটা আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন স্যার। খুব ভালো প্রশ্ন। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে টোটাল বাজেট অফ আওয়ার স্টেট অর ইভেন ন্যাশনাল লেভেল, আমাদের স্টেটের কথাটা আগে বলি। ইন আওয়ার স্টেট উই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট উই গেট অনলি 1.5% to 2% budget of the state for afforestation and protection of the forest. এখন একটা জিনিস বলার আছে, সেটা হচ্ছে যে স্কুল এবং কলেজগুলোকে কিছুটা ভলেন্টারিলি এগিয়ে আসতে হবে। এখানে সবসময় যে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট পাওয়া যাবে সেটা আমার কিন্তু ডাউট আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, প্রত্যেকটা স্কুল এবং কলেজের পাশে একটা লোকাল গভর্নমেন্ট রয়েছে। লোকাল গভর্নমেন্ট মানে আমি মিন করতে চাইছি আইদার পঞ্চায়েত অর মিউনিসিপ্যালিটি। তাদের কাছে কিন্তু প্রচুর ফান্ড থাকে এই অ্যাফরেস্টেশন পারপাসে, সেইটাকে এবং অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন পারপাসে, এই যে সেমিনার, দেন এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন, সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশান, কুইজ কম্পিটিশান বা ট্রি প্ল্যান্টিং প্রোগ্রাম, এগুলো কিন্তু ওনারা টেক আপ করতে পারেন ইনভলভিং দ্য স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস। তো এগুলো লোকাল যে
পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি আছে তাদের থ্রু দিয়ে যদি একটু অ্যাপিল করা যায়, আমার মনে হয় এটাতে কিছু ট্রাই করে। সবসময় যে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে স্কুলে বা কলেজে গ্র্যান্ট আসবে এটা আমি মনে করি না। এলে সবচেয়ে ভালো, কিন্তু না এলে আমাদের এইভাবে চেষ্টা করতে হবে। স্যার এইখানে আপনার কথার সঙ্গে একটু ইন্টারফেয়ার করছি স্যার। গভর্নমেন্টের ব্যাপারে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্পর্কে আমরা ভালো করেই জানি যে নানা রকম উন্নয়ন নিয়ে এরা যেভাবে ব্যস্ত, ওরা তার পরিবেশ নিয়ে অতটা ব্যস্ত নয়। সরি স্যার, কিন্তু জিনিসটা সত্যি আমাদের সাধারণ সমাজে খুবই গায়ে লাগে। আপনি যখন পঞ্চায়েতের কথা বললেন যে পঞ্চায়েত এখন রাস্তাঘাট আর বাড়িঘর উন্নয়ন নিয়েই ব্যস্ত, কারণ ওরা ভালো করেই জানে যে বিশ্ব উষ্ণায়ন এখন যে পরিমাণে বেড়ে চলেছে, তো সেই জায়গায় গাছ লাগানো কতটা জরুরি। তো স্যার আমার এইখানে প্রশ্ন যে কেন সরকারও এই ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করছে না, যেখানে তার সরকারে অনেক শিক্ষিত এবং অনেক হায়ার কোয়ালিটির অফিসাররা রয়েছে, তারা কেন ইনসিস্ট করছে না বিভিন্ন স্কুল কলেজের স্টুডেন্ট বা এনএসএস বা যে কোনো ডিপার্টমেন্ট যা হোক না কেন, তো এই ব্যাপারে কেন স্যার এরা এগিয়ে আসছে না? আচ্ছা, এটাতে আমি একটা কথা বলবো যে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে এবছর বর্ষাকালে একটা ম্যাসিভ প্ল্যান্টেশনের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, যেখানে স্কুল কলেজ এবং পঞ্চায়েত ফাংশনটিকে ইনভলভ করে এটা করা। সেটা হচ্ছে যে 25 লাখ চারা একদিনে লাগাবার একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। সেই ডেটটা এখনো ফিক্স হয়নি। এটা 14ই জুলাই থেকে 20শে জুলাই আমাদের যে অরণ্য সপ্তাহ যেটা হয়, ওই সময় একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। তো সেখানে মানে প্রত্যেক এলাকা স্কুল কলেজগুলোকে ইনভলভ করার একটা পরিকল্পনা আছে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। শুভ্র, তোমাকে বলছি অ্যাজ এ কনভেনার এই প্রোগ্রামটার, আমরা কিন্তু কলেজের তরফ থেকে এই যে করছি এই প্রোগ্রামেও কিন্তু আমরা 1 টাকাও খরচ করিনি। স্যারও তার ভলেন্টারি লেকচার দিচ্ছেন এবং এখানে আজকে এটা ন্যাশনাল লেভেলে প্রচুর জন আছে যারা এই প্রোগ্রামটা শুনতে এসছে। দেখো, আমি ইনবক্সে অনেকটা লিখেছি, ওইখানটায় দেখো যে আমরা কি করতে চাইছি। আমাদের একটা মিশন আছে, তুমি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো। কলেজ কর্তৃপক্ষ, কলেজের টিচার অনেকেই এগুলো কাজে এগিয়ে আসছে। আশা করি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং আমরা একটা কলেজে ছোট্ট সিড ব্যাংক তৈরি করেছি। তুমিও এই জায়গাতে কিছু সিড দিতে পারো এবং সিড থেকে কিছু চারা তৈরি করে তুমিও তো আরো অনেক মানুষকে দিতে পারো। সেইখানে তোমার টাকা খরচ কিছু নেই সেরকম, শুধু একটা এফোর্ট। এই ধরনের কিছু কাজ তুমি করতে পারো। তাছাড়া অনেক মানুষকেই তুমি অনেকভাবে এগোতে পারো। আর আমরা একটা জিনিস ভেবেছি, সেটা প্লাস্টিক ফ্রি কিভাবে করবো। আমরা সবাই বলি প্লাস্টিক ফ্রি প্লাস্টিক ফ্রি, তো সেই ক্ষেত্রে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো আমরা যে প্লাস্টিককে কিভাবে রিইউজ করা যেতে পারে সেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটা কোনো ওয়ার্কশপ করতে চাইছি। স্যারের যদি কেউ থাকে চেনা সেটাও আমরা জানবো স্যারের কাছ থেকে পরে। এইসব ব্যাপারে তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারো এবং তোমরা ছাত্রদেরকেই আমরা চাইছি বিশেষ করে যারা এই কাজগুলো করবে। টিচাররা তো রিসোর্স পার্সন, তারা বলছে, তারাও হাত লাগাচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমরাই তো আমাদের সৈনিক, তোমরাই কাজগুলো করবে। ওকে ম্যাম, অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে আছি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, সেইখানে সরকারের ইনিশিয়েটিভ, যেমন তুমি বলছো বারবার, যবে বলি তোমরাও তো পড়াশোনা শিখছো এবং সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ নাগরিক এবং তুমি একজন মানুষ হিসাবে তোমার পরিবেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার আমার সকলেরই আছে। কেউ টাকা দিল না, কেউ আমাকে বললো না, তাই বলে যে আমি করবো না এরকম নয় বাবা। আমাদেরকে এই ব্যাপারটা নিজেদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, কেননা দেখতে পাচ্ছ আমরা যেহেতু যথেষ্ট পড়াশোনা শিখেছি এবং কি হচ্ছে এল নিনো নিয়ে এবার যে অবস্থাটা হয়েছে নিজেও বুঝতে পারছো। এইভাবে কলেজে এত গরমের জন্য ছুটি দেওয়া আমাদের কলেজে মানে সেভাবে কই হয়নি, কিন্তু এবার কিন্তু হলো। সেই জন্যই বলছি যে এগিয়ে এসো সকলে। আচ্ছা, আমি বালকনাথ ভট্টাচার্য স্যার। আমি একটা প্রশ্ন করছিলাম যে কালচার মিটিং সেন্টারের ব্যাপারে যেটা আপনি বলেছেন, তো কালচার মিটিং সেন্টারে যখন মানে টিমটা হ্যাচ হয়ে গিয়ে বাচ্চা কালচার তৈরি হলো, তারপরে সেটা বড় হলো, তখন এটাকে আমি ডিসেমিনেট কিভাবে হয়, বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, এটা আমরা আপাতত ওই নর্থ বেঙ্গল ফরেস্টের মধ্যেই কনফাইন্ড রেখেছি। কেননা শুধু ভালচারগুলো ছেড়ে দিলে হবে না, আশেপাশে গ্রামগুলোতে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, সচেতনতা শিবির আমরা করছি, যেটাতে
আমরা গ্রামের মানুষের কাছে একটা ইয়ে দিতে চাইছি, বার্তা দিতে চাইছি যে এই যে ভালচারগুলো আমরা ছাড়ছি, এগুলো যদি গ্রামের মধ্যেও চলে আসে জঙ্গল থেকে, সেটাকে যেন ওই কোনো এমন খাবার যেন না দেওয়া হয় যেগুলো খেয়ে ওটা মরে যেতে পারে। তো সেটা একটা প্রচেষ্টা আমাদের আছে। তো আমরা আপাতত নর্থ বেঙ্গলের মধ্যেই এটাকে কনফাইন রেখেছি, কিন্তু পাখিকে তো আর একটা জায়গার মধ্যে কনফাইন রাখা যায় না, এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা মুভ করবে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জায়গাতে তো মানে সব জায়গাতে তো ভালচার নেই, কোনো জায়গাতেই ভালচার নেই। হ্যাঁ, কিন্তু সব জায়গা তো আর ব্রিডিং সেন্টার করা যাবে না, বা সব জায়গা ছাড়া যাবে না। হ্যাঁ, সব জায়গায় এনে ছাড়া যাবে না। আস্তে আস্তে পরিবেশটা, আমাদের পরিস্থিতিটাকে পরিবর্তন করতে হবে, আস্তে আস্তে পরিবেশটাকে আমাদের সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে ভালচার ন্যাচারাল হ্যাবিটেটে ছাড়লে ওগুলো বাঁচতে পারে। সেই জিনিসটা, হ্যাঁ, সেই জিনিসটা যতক্ষণ করা যাবে না ততক্ষণ কিন্তু যেখানে সেখানে ছাড়া যাবে না, সুরক্ষিত জায়গায় ছাড়তে হবে। তো আমরা আপাতত নর্থ বেঙ্গল ফরেস্টটাকে চিহ্নিত করেছি ওখানে ছাড়ার জন্য, এবং ওখানে ছাড়ছি। গত বছর থেকে আমরা ছাড়া শুরু করেছি। এবং এই প্রজেক্টটা কিন্তু আমরা বিএনএইচএস বম্বে যেটা আছে, বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, তাদের সঙ্গে কোলাবোরেশনে করছি। আর কারো কিছু যদি কোয়েরি থাকে? আর কারোর কোয়েশ্চেন আছে, কিছু কোয়েরি আছে, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। Okay. Thank you, sir, and thank you everyone who are present here in this virtual room. Now I am requesting everyone to fill and submit the feedback form, and the link for that is given in the chat box. For getting certificate from IECA Hyderabad, Government of India, you must fill the feedback form. Moreover, within the flash on the one link is given to get the certificate after taking pledge for environmental protection. Please download your own certificate after taking the pledge. Means we will get two certificates, one for taking the pledge and one for attending the webinar. Now I am requesting Dr. Bornali Burman, HOD of Physics Department and Joint Convener of this webinar, to deliver the vote of thanks. Yes. Yes. Thank you. Good evening to one and all present in the webinar. It's my privilege to propose this vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this webinar possible. On behalf of our college, I, Dr. Bornali Burman, Assistant Professor in Physics, extend a hearty vote of thanks to our respected resource person, Dr. Sudhir sir, for his valuable and fruitful session. This session on the topic ecosystem restoration for environmental protection was actually very informative for all of us, from which we have got a lot of information which will truly help us in our daily life. I mention my deep sense of gratitude to our respected principal sir and president of this webinar for his great support and inspiration in working towards the goal of conducting this webinar. My heartfelt thanks to Dr. Conservator, Head of the Botany Department and convener of this webinar, for her resource, valuable contribution and guidance to organize this webinar. I also want to thank our joint convener, Dr. Mr. and Mr. Barwal, for their valuable contribution. I am gratified to all the respected faculty members of various subjects, teaching and non-teaching staff for gathered here with their best wishes for this webinar. Finally, I would like to thank our dear students present here. Thank you again to all present here for making this webinar a grand success. Thank you. Thank you. Thank you, Bornali ma'am, for giving the vote of thanks. Now I am providing a concise report of today's webinar. The webinar on ecosystem restoration for environmental protection started from 7
11 p.m. today, where there are more than 70 number of registered participants, and from other states also. It become national webinar, and we have gathered so much knowledge from our respected speakers, sir, and understand that through education, awareness, and action, we can make positive impact on the environment. Think globally, act locally. Met every day, the World Environment Day. Thank you all assembled here for making this webinar a grand success. This webinar ends here. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you. হুম? তাহলে প্রোগ্রামটা শেষ হচ্ছে স্যার। Okay. মোটামুটি ভালো শোনা হলো। হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ। এবং মানে ফিউচারে যদি কিছু প্রোগ্রাম থাকে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আমি definitely হ্যাঁ স্যার, আমাদের এই এলাকাটাই যেটা হচ্ছে যে জলের খুব সমস্যা। তো সেই জন্য কি হচ্ছে, গাছ লাগালো, গাছ বাঁচানোটা একটা বিশাল সমস্যা। সেখানে ন্যাচারাল যে ফরেস্ট সেটা ঠিক আছে, এখানে একটা বড় সমস্যা ন্যাচারাল ফরেস্টে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। সেই নিচটাকে প্রত্যেক বছর আমরা লক্ষ্য করছি স্যার, যে ফরেস্টের যত স্যাপলিংস গুলো হচ্ছে সে পুড়ে যাচ্ছে। এটা এখানে একটা সেটা কিভাবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এটা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে, এটা যদি হয় ভালো হয়। আমাদের জঙ্গল প্রত্যেক বছর হচ্ছে স্যার এটা। আর এমনিতে তো প্রচন্ডই গরম, এখন কিছু করারও নেই। এই এলাকায় জলের সমস্যাটা বিশাল সমস্যা। আমি বেলপাহাড়িতে রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম মানে 1993-তে। তো আমি জানি ওই এলাকা মানে জলের সমস্যাটা কতটা। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাক। ওদিকে এমনি বৃষ্টিপাত কম হয়। সমস্যা। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ বৃষ্টি কম হয়, আর তারপরে মাটিটাতে যে জল ধরে রাখবে, সয়েলের সেই ওয়াটার ধরে রাখার ক্যাপাসিটিটাই ভীষণ কম। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যে প্রকল্পগুলো আছে, যে মাঝে মাঝে পুকুর বা ছোট জায়গায় যেখানে জল ধরে রাখা যায়, এরকম যদি সরকার ইনিশিয়েটিভ হয়, বাঁধের মতো ছোট ছোট মাঝে মাঝেই, তাহলে মনে হয় ভালো হয়। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, ভীষণভাবে ধন্যবাদ আপনাকে প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল করার জন্য স্যার। আসলে এটা একটা কি যে ন্যাশনাল লেভেলে অনেকেই চলে এসছে, যারা হলো আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম স্টুডেন্টরাই থাকবে, কিন্তু দেখলাম যে না, অনেকেই এসে গেছে যারা আদার ইনস্টিটিউট থেকে এসছে। অনেক টিচারও ছিল যারা বাইরের, সে জুলজিরও ছিল, দেখলাম বটানিরও ছিল, তারপরে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সে ছিল, তাকেও দেখলাম, মানে চিনি এদেরকে আমি। তারপরে আসাম থেকে ছিল, গুজরাট থেকে ছিল। পার্টিসিপেশন হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ন্যাশনাল লেভেলে হয়ে গেছে প্রোগ্রামটা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। গুড নাইট স্যার। হ্যাঁ, গুড নাইট স্যার। ঠিক আছে দিদি, এবার করি, শেষ করি।